En la boda de mi hermano, mi Sentaron Detrás de una Columna, Junto a las Vecinas. Su Suegra mi Dijo, tú no eres de su familia. Recuperé mi Cheque y Dejé Claro lo que Valgo. Mi nombre es Alex. Tengo 31 años, soy soltero y, al parecer, invisible. Al menos para mi propia familia. Uno no lo creería, considerando que fui yo quien ayudó a pagar la segunda hipoteca de mis padres. Cubrió el déficit de matrícula de mi hermana y lo prestó a mi hermano $5,000 hace 2 años cuando su startup se estaba hundiendo. Nunca me los devolvió, por cierto, pero no me importa. Me ha ido bien. Un trabajo tranquilo en software, un apartamento decente, nada ostentoso. Siempre he sido el fiable, el que aparece, el que paga las cuentas, el que se mantiene al margen del drama. Nunca esperé ser celebrado, pero tampoco ser ignorado. Así que, cuando mi hermano Ryan se compromiso con Taylor, una chica que una vez describió mi trabajo como adorablemente promedio, guard silencio. No porque me quiera bien, no era así, sino porque Ryan parecía feliz, y pensé que tal vez, si me portaba bien, ella dejaría de tratarme como si fuera parte del personal de catering. Comparan traja, confer mi asistencia con antelación y incluso me ofrecí ayudar con la logística de última hora de la boda. No obtuve respuesta. En un gracias, en un lo tenemos controlado, solo el silencio. En ese momento, lo atribuí al estrés de la boda. La semana antes del enlace, pasé por casa de mis padres para dejar el cheque de $2,000 que había escrito como regalo de bodas. Se lo entregué a mi madre con una sonrisa y una pequeña tarjeta escrita a mano. Apenas lo miró. Los padres de Taylor cubren la mayor parte, Dijo, señalando vagamente el comedor cubierto de tarjetas de RSVP y centros de mesa a medio pegar. Son una familia muy involucrada, muy organizada, añadió, como si fuera una advertencia. Debí haberlo sabido. Ese tono siempre significaba mantente en tu lugar. La noche anterior a la boda, hubo una cena de ensayo. No fui invitado. Cuando lo preguntó Ryan, murmuró algo sobre mantener la pequeña y solo para el cortejo nupcial. Miré, aunque mi instinto se retorció un poco. Me recuerdo que era su boda, tal vez estaba siendo demasiado sensible. El día de la boda, leg temprano, vistiendo el mejor traje que podía. Incluso lev una pequeña cámara para tomar fotos informales. Estaba intentando, de verdad intentando, ser un apoyo. El lugar era impresionante, eso lo concedo, un albergue junto al lago, la luz del sol rebotando en el agua, guirnaldas de luces blancas colgando de las vigas de roble. Pero en cuanto entré, noté que algo andaba mal. El acomodador me miró confundido cuando le di mi nombre. Reviso el plano de asientos 2 veces antes de señalar hacia el rincón más alejado del salón de recepción. Estás en la mesa 18, creo, Dijo, evitando el contacto visual. Me dirigí hacia Ali, esperando quizás una mesa tranquila para parientes lejanos o amigos de amigos. Lo que encontré, en cambio, fue una silla plegable tambaleante encajada detrás de una gigantesca columna de madera, medio oculta del resto de la sala. La silla se tambaleó cuando me senté, y a mi izquierda, uno de los enormes soportes de altavoces del DJ. Era como si hubieran encontrado el único lugar en todo el lugar garantizado para hacer sentir como un estorbo y me lo hubieran asignado a propósito. Me levanto nuevo y reviso la tarjeta de lugar, mi nombre, correctamente escrito, sin errores. Al mirar alrededor, 6 algunas caras conocidas. Mi primo Josh y su prometida tenían una mesa privilegiada, justo en el centro.
El antiguo compañero de la Universidad de Ryan, con quien no hablaba desde hacía años, tenía una vista de primera fila. Incluso el señor Benson, el compañero de laboratorio de química de Ryan en la escuela secundaria, estaba sentado junto a la tía de la novia, como si fuera de la realeza. Respire hondo y me acerca a la mujer que supervisaba los asientos. Lavaba un auricular y un portapapels. Antes de que pudiera hablar, me señaló secamente, a la atrás, Dijo, sin siquiera levantar la vista. En realidad, solo me preguntó si ha habido un error, Dije. Soy el hermano del novio. Fue entonces cuando la madre de Taylor, Meline, pasó y se detuvo para intervenir. Me dio una ojeada, con los labios fruncidos como si hubiera probado algo agrio. Oh, dijo dulcemente, esa fue decisión de Taylor. Dijo que no eras realmente parte de su lado de la familia. Queríamos a la familia cercana al frente. La mayor fijamente, soy su hermano. Se encogió de hombres y luego añadió con una sonrisa condescendiente, pero no eres parte del cortejo nupcial, ¿verdad? No dije nada. Simplemente regresé a mi silo y me senté, aunque mis piernas temblaban con algo a medio camino entre la incredulidad y la rabia. Ni siquiera podía ver la mesa principal desde donde estaba. Cuando la música comenzó y todos se pusieron de pie para la novia, tuve que inclinarme a un lado de la columna solo para echar un vistazo. Nadie me notó, a nadie lo importó. Durante la cena, nadie se sentó en mi mesa. Al parecer, había sido reservada para disportamiento, las otras sillas estaban vacías. Pasé una hora fingiendo mirar mi teléfono, tratando de mantener la compostura, pero el punto de ebullición llegó durante los brindis. El padrino de Ryan contó una historia medio graciosa sobre la universidad. La hermana de Taylor se deshizo en elogios sobre cuánto había cenado Taylor con este día desde pequeña. Y luego alguien le entregó el micrófono al padre de Taylor, quien dijo, estamos muy agradecidos de tener a cada una de las personas aquí con nosotros esta noche. Cada invitado aquí fue elegido porque significa algo profundo para Taylor y Ryan. Eso fue todo. Metí la mano en mi bolsillo interior y saqué la tarjeta que había escrito. Metí el cheque de $2,000 dentro. No era efectivo, solo un cheque de papel con una pequeña nota en la línea de concepto que decía, por su futuro. Me acerqué a la mesa principal, hacia el micrófono. Pude ver a la gente mirándome confundida. Uno de los padrinos frunció el seno mientras me acercaba. No pedí permiso. Simplemente tomé el micrófono. Hola, disculpen la interrupción, dije. Sonreí, pero se sintió forzado. La sala se quedó en silencio. Solo quería felicitar a la feliz pareja de verdad. Que su matrimonio dure más, que mi respeto por ustedes. Y luego, mientras la sala contenía la respiración colectiva, me acerqué y tomé el sobre de la mesa de regalos. Hubo un pequeño jadeo de alguien, no sé de quién. La cara de Ryan se puso blanca. Taylor parpadeó como si acabara de hablar en latín. Meline, al otro lado de la sala, parecía lista para abalanzar sobre mí. Pero no esperé. Dejé el micrófono suavemente, sin una queda dramática, solo lo suficiente para escuchar el suave golpe, y salí directamente por la puerta, pasando al DJ, a los camareros, al valet que intentaba entregarme un talón de bolito. No me detuve hasta que llegué al estacionamiento, y fue allí donde las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. No arranqué de inmediato. Simplemente me senté en mi coche, con las manos en el volante, observando a los invitados salir detrás de mí como hormigas que hunden un hormiguero sacudido. Pude ver caras asomándose por las ventanas del albergue, murmullos que se extendían entre la multitud como si acabara de descubrir el telón de una obra, y revelar que todo era una farsa.
Bren, que hablaran, que ese preguntaron por que el hermano del novio acababa de recuperar su cheque y ese había marchado a mitad del brindis. Mi teléfono estalló. Primero fue Ryan, solo su nombre parpadeando en la pantalla. No contest. Luego vino un aluvión de mensajes de texto. Él escribió, ¿qué fue eso? Me avergonzas delante de todos. Necesitamos hablar ahora. Luego Taylor intervino. Eso fue de mala clase. Este es mi día. Siempre has tenido celos, ahora lo veo. Le debes una disculpa a Ryan. Lance mi teléfono al asiento del pasajero como si fuera radioactivo. No había a dignificar nada de eso con una respuesta, al menos no todavía. Más tarde esa noche me quedé en un hotel, no quería ir a casa. Necesitaba distancia. Ni siquiera pude dormir, solo me quedé allí, mirando el techo, pensando en todo. Pensando en cuánto tiempo me habían tratado como un comodín en mi propia familia, cuántas festividades pasé ayudando discretamente entre bastidores mientras Ryan acaparaba toda la atención. Como cada conversación con Taylor se había sentido como una actuación en la que yo era el conserje caminando torpemente por el medio de un salón de baile. A la mañana siguiente, pasé por mi apartamento para ducharme y cambiarme. Fue entonces cuando los mensajes de texto grupales comenzaron a explotar. Al parecer, la noticia se había corrido. Algunos primos me enviaron mensajes privados diciendo que no sabían qué había pasado, pero que habían notado como me trataban. Resultó que varias personas habían querido sentarse conmigo, pero les dijeron que mi mesa estaba reservada. ¿Reservada para qué? ¿Para la humiliación? Luego recibí una llamada de mamá. La dejé ir al buzón de voz. De yo un mensaje con su tono tenso de no te atrevas a desobedecerme, Alex, no sé qué te ha pasado, pero tu numerito arruinó la recepción. Ryan y Taylor están devastados. La mame de inmediato. No lo hice. Todavía no. En cambio, di un paseo por la ciudad, tomé un café, me senté junto al río, tratando de recordarme que no estaba loco, que lo que había sucedido no era solo mala educación, era una declaración, un mensaje deliberado. No eres uno de nosotros. Dolió más de lo que esperaba, y lo peor, seguía pensando en la pequeña nota que había escrito en esa tarjeta. Decía, les deseo un amor que los alivie mutuamente, como debe ser la familia. De repente, se sintió como el remate de una broma cruel. Para esa noche, las cosas habían cambiado. Inicié sesión en Facebook, algo que rara vez hago, y six la primera ola de fotos de la boda inundando la red. Tomás professionals, angulos perfectos, la cara de Taylor con esa sonrisa de concurso practicada. Ryan sonriendo como si no acabara de ver su propio hermano marcharse. Pero luego, los comentarios. Comenzó pequeño, alguien preguntó, hoy, ¿dónde está Alex en todas las fotos de grupo? Luego otro Alex no hizo un brindis? Cree haberlo visto allí arriba. Y lentamente la gente empezó a notarlo. No public nada, no era necesario. El silencio sobre mi ausencia habló más fuerte que cualquier pide foto. Esa noche Ryan apareció en mi apartamento. No abrí la puerta de inmediato. Llamó 3 veces, luego gritó, vamos, hombre, por favor. Abrí una rendija. Parecía exhausto, el pelo revuelto, la camisa arrugada, no el novio confiado que había visto el día anterior, solo mi hermano, que parecía más pequeño de alguna manera. ¿Podemos hablar? Preguntó. Lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá como si no supiera si lo permitía sentarse cómodo. Yo me quedé de pie. No sabía que te iban a sentar a la atrás, dijo. Lo mayor fijamente no notaste que tu propio hermano no estaba al frente, en una mesa, sentado solo detrás de una columna? Se frotó la cara.
Estaba concentrado en todo lo demás. La familia de Taylor estaba a cargo de los asientos. Su madre está obsesionada con controlar cada detalle. No quis pelear con ella por eso. Levant las cejas, así que simplemente no peleaste en absoluto. Dudo. Pense que no te importaría. Siempre dices que no te gusta la atención. Mire, una risa amarga y fea. Sí, no me gusta la atención. Eso no significa que me guste que me empujen detrás del maldito altavoz como si fuera un extra en tu vida. Él hizo una mueca. Está bien. Y es justo. Hubo un largo silencio. Luego añadió, Taylor cree que le debes una disculpa. Simplemente lo miro fijamente. Él levantó la vista lentamente. No digo que esté de acuerdo. Solo, quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Cruz los brazos. Normal es que tú tomes y yo me cuide calado al respecto. Eso es y acabó. Otra pausa. Finalmente, dijo, ¿y ahora qué? Y esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Después de una vida de ser el plan de respaldo, el apoyo silencioso, el hermano olvidado que aún así siempre aparecía. Todavía no lo había decidido, pero una cosa era segura, no iba a volver a ser como antes. Y Ryan también lo sabía, porque al levantarse para irse, ese giro en la puerta y dijo de verdad te levaste el cheque. Lo mira a los ojos. Sí lo hice. Su voz bajó. Ella está furiosa. Su madre también. Bien, dije. Tal vez recuerden eso la próxima vez que traten a alguien como un mule. Y con eso, cerré la puerta. No supe de Ryan durante unos días después de eso, y sinceramente, no lo esperaba. La conversación terminó con una especie de quietud definitiva, como si ambos nos diéramos cuenta de que estábamos en extremos opuestos de un puente que se había estado desmoronando lentamente durante años. Y tal vez yo había sido el primero en dejar de fingir que todavía nos sostenía. Pero mientras Ryan mantuvo su distancia, Taylor y su madre lanzaron una campaña de relaciones públicas en toda regla. De repente, pequeñas indirectas sutiles comenzaron a aparecer en las redes sociales. Taylor publicó una foto de boda con filtro y el pie de foto, muy agradecida por las personas que realmente apoyan nuestro amor. Melanie la siguió con una propia, no puedes elegir a tu familia, pero gracias a Dios elegimos la nuestra. Los comentarios llegaron a raudales, algunos comprensivos, otros confundidos, algunos incluso me etiquetaron con ¿dónde estabas? O te fuiste temprano. Pero no caí en la provocación. En cambio, decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva. Verán, no quería venganza, solo hacer el daño. Quería claridad. Quería que toda la familia viera lo que realmente había sucedido, porque es algo he aprendido, y es que el silencio protege a las personas equivocadas. Así que tomé una decisión, iba a recuperar la narrativa, y sabía exactamente cómo. Una semana después, envié un mensaje a nuestro chat grupo familiar extendido, ya saben, ese donde los deseos de cumpleaños se olvidan pero los memes pasivo-agresivos de las tías nunca paran. Lo hice corto. Hola a todos, solo quería aclarar el asunto de la boda antes de que se extendieran más historias. Fui invitado, leg temprano, me vestí bien y llevé un regalo de $2.000. Me sentaron detrás de una columna, solo, junto a los altavoces. Cuando pregunté cortamente si había habido un error, la madre de Taylor me dijo que no era realmente parte de su lado de la familia. Así que me fui con mi regalo. Solo quería que lo escucharan de mí, no de rumores. Luego adjunté una foto de mi tarjeta de lugar, mesa 18, torcida sobre el mantel junto al imponente equipo del DJ. No añadí comentarios, no me puse desagradable, dejé que los hechos hablaran por sí mismos. El resultado fue inmediato.
En cuestión de minutos, el chat explodó. Tía Linda que Pens que ni siquiera te habían invitado. Tío Dean, eso es asqueroso. Eres su hermano. Mi prima Jenna intervino con una captura de pantalla de la mesa vacía. Luego otra prima soltó una bomba. Había oído a Taylor en la despedida de soltera Decker. Solo necesitamos mantener su lado discreto. No son realmente material para fotos. ¿Material para fotos? Fue como si alguien encendiera una cerilla en una habitación llena de gasolina. La gente comenzó a llamar la atención de Taylor directamente en sus publications. Las secciones de comentarios se inundan con esto sobre Alex, y por que tratarías así a la familia. Taylor eliminó dos de sus fotos. La cuenta de Meline se hizo privada. Pero ya era demasiado tarde. Luego llegó el mensaje grupal de mi madre. Alex, eso fue increíblemente irrespetuoso. No ventilemos los problemas familiares en público. Lo miro por un segundo antes de responder. No pareció molestarles cuando me humillaron delante de 120 invitados. Ella no respondió, pero otras personas sí. Incluso algunos parientes de Taylor me enviaron mensajes privados diciendo que estaban horrorizados y que no tenían idea de que me habían tratado de esa manera. Uno de sus primos, alguien a quien solo había conocido una vez, escribió, literalmente fuiste la única persona que llegó temprano y ayudó a colocar las sillas. Esto es una locura. Ni siquiera lo recordaba. Supongo que cuando estás acostumbrado a ser el que era, ya no lo registras. Pero ahora venía la parte que ni siquiera había planeado. Resultó que el padre de Taylor, Jeff, era copropietario de un negocio donde yo había estado negociando recientemente un contrato de autónomo. Nada importante, solo un proyecto secundario. Pero cuando se enteró de que yo era el hermano que robó el protagonismo, le dijo a su asistente que pausara las discusiones de inmediato. Solo me enteré porque el asistente me reenvió el memorándum por error. El asunto, no seguir adelante con Alex. Demasiado drama. Eso fue todo. Ni siquiera me sorprendió, solo me decepcionó. No por el trabajo, sino porque me di cuenta de que no habían terminado de intentar castigarme por tener límites. Así que decidí quemar el último puente que me quedaba. Todavía tenía la tarjeta. El cheque había sido anulado hacía mucho tiempo, pero la nota dentro, la que escribí cuando todavía pensaba que esta boda significaría algo, seguía doblada cuidadosamente en mi escritorio. Le tomé una foto. Luego escribí una nueva. No la envié en privado, la públicamente. Esto es lo que originalmente le di a mi hermano y a su esposa antes de que me trataran como un intruso en la mesa de mi propia familia. Antes de que me dijeran que no era realmente parte de su lado, antes de que me llamaran de mala clase por alejarme de una situación donde claramente no era deseada. He pasado años poniendo a todos los demás primero, pagando facturas, apareciendo, guardando silencio. Esta vez me elegí a mí mismo. Si eso me convierte en el villano de su historia de amor, que así sí. Sin hashtags, sin nombres, pero todos sabían. Esa publicación obtuvo más me gusta que cualquier cosa que hubiera puesto en línea. Docenas de personas se acercaron, algunas disculpándose, algunas desahogando sobre sus propios dramas familiares, algunas simplemente diciendo, gracias por defenderte. Y Ryan, me envió un mensaje de texto esa noche, solo una línea, de verdad has terminado con todos nosotros. Y por primera vez no dude. No Ryan. Solo he terminado de ser invisible. No he hablado con él desde entonces, pero escuché de Jenna que la siguiente reunión familiar, el brunch de Pascua en casa de nuestros padres, fue incómodo. Sin Taylor, sin Meline, y al parecer Ryan parecía no haber dormido en días.
Mientras tanto, con esos $2,000 reserve un viaje en solitario a Japón. Hice senderismo en Kyoto, comí sushi solo, me senté en silencio en un templo y finalmente sentí paz. Japón fue la mejor decisión que tomé. No fui solo para alejarme de mi familia, quería recordar lo que es esencia existir fuera de ellos. Sin llamadas telefónicas pasivo-agresivas, sin chats grupales llenos de mensajes de cumpleaños para personas que olvidaron el mío, sin manipulaciones de personas que solo sabían tomar, nunca dar. Solo yo en Kyoto. Recorrí callejones bordados de casas de madera, sus balas de bambú cubiertas de musgo. Bebí matcha por las mañanas, y six las campanas de los templos resonar en los patios de piedra. Camin por las puertas de Fushimi Inari en completo silencio, arcos rojos extendiéndose como una columna vertebral hacia la montaña. Y en esa quietud, en algún lugar entre la respiración, el sudor y el aroma a pino, algo en mi volvió en caer. Ya no estaba enojado, simplemente había terminado. Mientras estaba fuera, solo recibí un mensaje de mi familia, un mensaje de texto grupal de mi madre con una foto borrosa de mi sobrina sosteniendo un huevo de Pascua y el pie de foto. Te extrañamos. No respondí. No porque no quisiera a mi sobrina, sino porque sabía lo que mi madre realmente quería decir. Extrañamos lo que solías hacer por nosotros. Extrañamos la versión de ti que no se defendía, la versión que sonría cortamente cuando la cenaban detrás de una columna, la versión que escribía cheques generosos sin expectativas. La versión que no tenían que considerar porque asumían que siempre estaría allí. Pero esa versión de mi se había ido. Cuando regresé de Japón, mi apartamento es esencia diferente, como es ahora, realmente me perteneciera. Empecé a redecorar, no por aburrimiento, sino con intención. Tirar el sofá gastado que mis padres me dieron cuando me mudé por primera vez, todavía es lo suficientemente bueno para ti, había dicho mi padre. Comprar uno nuevo, de terciopelo azul medianoche, dramático, quizás inútil, pero mío. El trabajo repunto, acepto algunos proyectos nuevos. Me reconnect con viejos amigos para los que no había tenido tiempo en años. Resulta que cuando dejas de desvivir por personas que apenas te ven, finalmente notas todas las puertas que estaban esperando abrirse. Pero, por supuesto, nada permanece en silencio para siempre. Comenzó con mi madre. Apareció sin previo aviso un sábado por la mañana. Escuch el golpe y las 6 por la marilla, de pie con un tupper de burritos de limón, como si fuera una escena de una comedia de situación. No abrí la puerta. Volvió a llamar, intentó la manilla. Alex, grito, estás en casa. Esperé en silencio. Se quedó allí un minuto más. Luego finalmente yo las burritos de limón en el felpudo, y así fue. Las tiré a la basura. Una semana después, recibí una carta por correo. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta escrita a mano con la caligrafía rígida de mi padre. Hijo, tu madre está muy molesta. Sentimos que esta brecha ha durado demasiado. Ya dejaste claro tu punto. Dejemos esto atrás. Ryan y Taylor están tratando de seguir adelante, y tú también deberías. Ninguna familia es perfecta. Cenamos el próximo domingo y hablamos de esto. Todavía eres nuestro hijo. Todavía te queremos. Eso debería haberme hecho sentir algo. No lo hizo. Porque esto es lo que esa carta no decía, lo siento. En una sola vez. Ningún reconocimiento de lo que permitieron que sucediera, ninguna disculpa por ignorarme, por descartarme, por verme ser tratado como un extraño, y decidir que no era su lugar interferir. Solo un suave chantage envuelto en un seguimos adelante para que no tuvieran que lidiar con la verdad. Así que les respondí, queridos mamá y papá,
mi alegra que mi quieren, pero el amor sin respeto es solo posición. Mi criaron para creer en la familia, pero en algún momento esa palabra empezó a significar las personas que toleras sin importar cómo te tratan. No estoy de acuerdo. Mi present, los apoya todos durante años, en silencio, constantemente. Y cuando no pedí nada, asumieron que no necesitaba nada. Pero cuando finalmente trace una línea, actuaron como si hubiera incendiado la casa. No me extrañaron a mí. Extrañan la version de mí que no se defendía. Esa persona es ido. No hay recener. No estoy listo para finger que todo está bien solo porque es convenient. Si alguna vez quieren tener una conversación real con verdadera rendición de cuentas, estar aquí. Pero hasta entonces, por favor, dichen de llamar a mi puerta esperando que el pasado responda. Alex. La envy por correo. Sin una dramática queda de micrófono, sin una publicación en redes sociales, solo una tranquila declaración de la verdad enviada en el mismo sobre que mi padre usó para comunicarse. No sé qué hicieron después de leerla. No sé si loraron, gritaron o la rompieron. Solo sé que no respondieron. Ese silencio. Esa fue la disculpa más fuerte que pudieron darme. En cuanto a Ryan Y. Taylor, corría el rumor de que las cosas no iban exactamente bien. Jenna me dijo que Taylor había estado presionando a Ryan para que cortara lazos con influencias tóxicas, lo que, traducido del lenguaje de Taylor, significaba cualquiera que no lo besara el anillo. Al parecer, Ryan se resistió, y es turco, pero no ciego. Tal vez finalmente vio lo que ella era. La última vez que los six fue por casualidad en un café a media mañana, ambos solos. Hicimos contacto visual. Él asintió una vez, yo le devolví el asentimiento. Eso fue todo. Sin palabras, solo dos hermanos, ambos cambiados, ambos fingiendo que el peso entre ellos era solo Pero saben que estaba bien con eso. Porque por una vez, no buscaba su aprobación. Y me la había dado a mí mismo. Y eso puede sonar pequeño, pero cuando has pasado tu vida siendo el personaje secundario en la historia de otra persona, aprender a ser el personaje principal en la tua es el giro de trama más grande que existe. No siento renser no. Estoy construyendo algo nuevo ahora. Algo que no requiere que sacrifique la dignidad por la inclusión. Si algún día mi familia decide llamar a mi puerta con algo más que burritos de limón y cartas vacías, si vienen con verdadera humildad, verdadera disculpa, verdadero cambio, los escuchar. Pero hasta entonces, estar aquí, en mi sofá de terciopelo azul, en mi apartamento que se siente como paz.